Hello guys and welcome back to our YouTube channel, and for today's video ay tuturuan ko naman kayo guys ng ilang trick kung paano ba natin mare-remove ang ating Facebook account or Messenger account sa isang device. So bago tayo mag-start, please subscribe and don't forget to turn on the notification bell para lagi tayong updated sa ating mga videos. Alright guys, let's start. Okay guys, so the first method na ituturo ko sa inyo is how to fix this error message. So nakaka-receive ka ba na itong message na to? This account is also logged into Facebook on this device. You'll need to log out of this account on Facebook to remove the account. So kung nakaka-receive ka ng ganitong error kapag nag-remove ka ng isang Facebook account na nakalagin sa Messenger, make sure nyo guys na nakalog out yung mismong account na yan sa Facebook application. So paano ba natin gagawin yon? Punta tayo sa mismong Facebook application and then check nyo kung nakalagin pa yung mismong account na nire-remove nyo sa Messenger. So ang gagawin nyo lang guys is i-click yung menu, yung may 3 lines sa taas, and then kung nakalagin, i-click natin yung log out. Okay, so kung hindi naman nakalagin, mag-switch tayo ng account. So kung makikita nyo sa tabi ng profile ninyo sa menu is nandoon yung mga account na pwede natin i-switch. So kapag click natin is lalabas lahat ng possible na account na pwede natin i-switch. So ilagay nyo guys yung gusto nating i-remove na account sa ating Messenger. So for example, nalagin na natin yung account na gusto natin tanggalin sa Messenger. So gagawin nyo lang is scroll nyo hanggang sa baba and then click natin yung log out. Okay, so ganito yung makikita nyo guys. Ibig sabihin nakalogout na yung account. Ang gagawin natin is i-remove natin dito sa Facebook yung account na gusto natin tanggalin sa Messenger. So for example, this one, i-click nyo yung 3 dot na nasa gilid. Ayan. So makikita nyo guys, remove account from device. Okay, so remove natin. Ayan. So nawala na siya. Balik tayo sa Messenger. Okay, so ulitin natin yung ginawa natin. I-swipe natin pa kaliwa. Ayan, so click natin. And then makikita nyo na guys, remove or cancel na yung message niya. So pwede na natin siyang i-remove and fix na yung issue natin. Alright guys, so sa second method na ituturo ko sa inyo is i-remove natin yung ating account via privacy settings. So all you have to do is to open the Facebook application and then i-click natin yung menu, yung may 3 line na nasa taas, and then scroll nyo and then hanapin natin yung settings and privacy. Okay, so pag click nyo yan, ganito yung lalabas ng mga settings, and all you have to do is pumunta tayo sa settings. Ayan. So dito guys, sa settings or account settings, hanapin natin yung security. Okay, so sa security, hanapin natin yung security and login. Ayan. So dito guys, makikita natin yung recommended and then where you're logged in. So click nyo yung see all. Okay, so makikita natin lahat ng device ng pinag-loginan ng ating Facebook account. So pwede nyo i-click yung 3 dot na nasa gilid and then log out. So makikita na natin dito guys kung saan man natin na-login yung ating Facebook account, or kung gusto nating i-remove siya, kung saan pa mang device nakalagin yung ating account, i-click nyo lang yung 3 dot and then click log out. Okay, so magla-log out na siya sa device na kung ano man yung ni-remove ninyo. Okay guys, so sa third method na ituturo ko sa inyo is ito guys, yung parang pinakamadali sa mga process na ginawa natin kanina is to clear the data of the application. So paano ba natin gagawin yon? Pumunta tayo ng settings ng ating cellphone and then scroll down, hanapin nyo yung application or apps. Okay, so siguro magkakaiba tayo ng settings, basta hanapin nyo lang yung apps and then may makikita naman kayong mga search icon. Pwede nyo i-click yun and then search for Facebook, or kung wala, scroll down nyo hanggang sa makita nyo yung Facebook. Ayan, so click natin yung Facebook application and then pumunta kayong storage, clear data and clear cache. So yun lang guys yung gagawin natin. Same thing with the Messenger. So search nyo yung Messenger, or kung walang search, scroll down nyo hanggang sa makita nyo yung Messenger. Okay, so scroll down ulit, storage, and then clear data, clear cache. So, ganun lang guys kasimple, mare-remove natin yung account sa isang device.
Okay guys, so the last method na ituturo ko sa inyo is to reset your password. Paano ba natin gagawin yon? All you have to do is to open your Facebook application and then pupunta ulit tayong menu and then scroll down, hanapin nyo yung settings and privacy. And then under settings and privacy, hanapin natin yung settings. Okay, so scroll down nyo hanggang sa makita nyo yung security and login. Okay, so dito sa security and login, hanapin natin yung login, change password. Okay, so dito makikita nyo current password, type in your password, new password, and then retype the new password. And then after mong matype yung new password mo, and then i-click yung update password, may magpo-prompt sa'yo na message. So the message is keep me logged in or log me out of other device. So i-click mo yung log me out of other device and then continue. So magla-log out siya sa device kung saan man nakalagin yung account mo. Ganun lang guys, kasimple yon. Sana naman may natutunan kayo sa ating binigay na tricks. Kung nagustuhan nyo naman itong ating video, please press the like icon and then subscribe ka naman and don't forget to hit the notification bell para lagi tayong updated sa ating mga videos. So yun lang guys, thank you so much for watching. See you on the next video. Goodbye for now.